In this TDS, the first step was it is define withholding tax countries. Define withholding tax countries. Withholding tax countries. Define withholding tax. See, this is the first step. For this, we have to choose from here SPRO. The first one is first of all log on. From here SPRO. SAP reference IMG. SAP reference IMG. Financial accounting. Financial accounting global settings. Financial accounting global settings. And then withholding tax. Extended withholding tax. And then basic settings. Check withholding tax countries. In which country you are paying? That means what is our country? And as well as which I said that I am taking the service from the vendor. No? Is the vendor is also should be in the same country? May or may not? Myself I am in India. My transporter is from the US. Cargos. Maybe the tax will be going to the US country. That's why here, first of all, we need to mention that what is our country and what is withholding country and what is the discount. And then say, even if it is in my country is India and withholding country is India and which I am paying to the India. This is the country. And the next one, as which I said that there should be the multiple of the services will be there. So for example of transportation charges, salaries paid, rent paid, and as well as the contract amounts paid. Like that there should be the multiple of the different types of the things will be there. No? That each and every type of the service which we are calling as a tax type. Each and every service is equal to one tax type. Just prati service ni kuda oka tax type anta. Now, for that, in the same menu path, calculation, withholding tax type, under that, define withholding tax type for invoice posting. Here go for new entries. In which country? In India. New entries. What do you want? Garbage. I am taking, say, for example, of what is the company called which one? Max. M1. Which I am saying here it is a transportation charges for Max 1. And whether these transportation charges of the tax has to be applicable on gross amount or net amount. Total amount में pay चला, direct amount में pay चला. Tax has to be calculated on gross amount. It has to be calculated on the gross amount and then save. So what it was in the sense of this is my tax type. What is the tax type which we are taken as transportation charges? As like that, can I take another one? Rent paid, another one salaries paid, another one something contract amounts paid,
interest calculations. Like that I can take in a multiple of the things now. Whatever I want, I can take in a multiple of the tax types. Fine. Under the transportation, I am having a 2%, 5%, 7%, 10%. 4 tax percentages. Different taxes will be there. Transportation charging pay చేయాలి. కానీ దాంట్లో 5% ఉంది, 3% ఉంది, 8% ఉంది, 10%. మరి 4 separate కావాలి కదా, which we are calling those as an tax codes. They are defined withholding tax codes. Tax type is nothing but again a type of the service. Tax code, percentage of the tax. Transportation charges లోపల ఇన్వెంటరీస్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్ లోపల M1 లోపల నాకు MA అనేది కావాలి. What is this MA in the sense of this is a 5% on previous transportation. 100% is subject to tax. 100% total amount మీద క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి. ఎక్కడి నుంచి? కస్టమర్ అయినా అవ్వచ్చు, వెండర్ అయినా అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ చార్జెస్ అయినా అవ్వచ్చు. ఎంత percentage? 5. Same like as, shall I create the under M1, MB 7%, another one. Under M1, I'm taking MC 10%. Shall I take the multiple of the things like that? The transportation charges are 3%, 5%, 1%, 11%, and ఇన్ని కావాలంటే తీసుకోవచ్చు కదండి. ఫైన్. ఇప్పుడు అలాగా ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ 5% అనేది ఎంత అమౌంట్ అయితే అప్లై అవ్వాలి? నేను పే చేయాల్సింది 100 రూపాయలనే కానీ 5% తగ్గించి చేస్తారా? లేదుగా. దానికి కొంత బేస్ అమౌంట్, ఇంత అమౌంట్ అయితేనే ఇంత కట్ చేయాలి అని ఒక స్లాబ్ సిస్టమ్ కావాలి కదండి. ఆ పర్సంటేజ్ మెన్షన్ చేయడం కోసం ఫార్ములాస్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. ఇండియాలో ఐఎన్ఆర్లో M1 అనే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్ లో MA అనే ట్యాక్స్ కోడ్ ఈ కంట్రీలో ఈ రోజు నుండి సెలెక్ట్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఎంత అమౌంట్ అయితే అప్లై చేయమంటారు ఆ రోజు నుండి? ఎంత పర్సెంటేజ్ అప్లై చేయమంటారు? ఇంత అమౌంట్ ఇంత పర్సెంటేజ్ అయితే అప్లై అవ్వాలి. అండ్ సెట్. నెక్స్ట్ ఇది ఏ కంపెనీ కోడ్కి? మన కంపెనీ కోడ్కి మ్యాక్స్ 1 న్యూ ఇంట్రెస్ట్ మ్యాక్స్ 1 అనే దానిలో M1 అనేది అప్లై అవ్వాలి. ఈ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు, ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు. సరే, అలాగే దీన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. ఈ కంపెనీ కోడ్లో ఇది అప్లై అవ్వాలి. కంపెనీ కోడ్లో ఇది అప్లై అవ్వాలి. నెక్స్ట్ మరి అప్లై అయినప్పుడు కొంత అమౌంట్ డిడక్ట్ అయిన నా దగ్గర మిగిలిపోతుందిగా. నేను మీకు 30,000 పే చేయాలి, 5% తగ్గించమన్నాను. 5% తగ్గించి ఇప్పుడు ఎంత పే చేస్తున్నాను నేను మీకు? 27,000 పే చేస్తున్నాను. 28,500 పే చేస్తున్నాను. మరి రిమైనింగ్ 1,500 అమౌంట్ నా దగ్గరే ఉంది. నాకు లాభం అయితే మరి మళ్ళీ ట్యాక్స్ గారికి పే చేసేది కదా. నేను మీకు 30,000 ఇవ్వాలి, 27,000 ఎందులో ఇచ్చాను. మిగతా 1,500 నా దగ్గర నుంచి ఏం చేశానంటే ఆ 1,500 కూడా మీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, ఆ పేరు మీద, ఆ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ పేరు మీద
ట్యాక్స్ అథారిటీస్లో పలానా పాన్ కార్డ్ హోల్డర్ అరుణా అనే అమ్మాయి మా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తుంది, దానికి కాను అమ్మాయికి 30,000 శాలరీ ఇవ్వాలి, కానీ మేము 27,500 ఇచ్చాము, ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ 1,500 into 12 అని మీ పేరు మీద మీ అకౌంట్లో ట్యాక్స్ అథారిటీస్లో ఉంటుంది, మీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ మీద. అదే ఫామ్ 16. మరి మీరేం చేస్తారంటే మీ క్లాసులో 15,000 మంది కదా, మీరేం చేస్తారంటే 15,000 నుంచి నాకు 25,000 వచ్చింది, కానీ నా పిల్లల స్కూల్ ఫీజు కింద ఎంత పోతుంది, హాస్పిటల్స్కి ఇంత అయింది, ఎల్ఐసీ ఇంత కట్టుకుంటాను, ఇన్సూరెన్స్ ఇంత ఉంది, నాకు హోమ్ లోన్ ఇంత ఉంది, ఇవన్నీ తీసేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ మీకు అవన్నీ తీసేసరికి మీకు 10,000 మిగిలింది సార్. అవన్నీ ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్ అండి. 10,000 ట్యాక్స్ లేదు మరి. ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ డిడక్షన్స్ అన్ని తెచ్చుకుంటే, డిడక్షన్స్ అన్ని తెచ్చుకొని మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి, అవతల వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, ట్యాక్స్ అథారిటీ. అప్పుడు మీరు మీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, మీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ మీద ఇక్కడ నేను ఒక ఇంత అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసేసాను, మీరు రిటర్న్ సబ్మిట్ చేసింది కూడా అదే పాన్ కార్డ్ నెంబర్ నుంచి సబ్మిట్ చేశారు. ఈ రెండు ఇక్కడ ఈక్వల్ ఏమి ట్యాక్స్ సంబంధం లేదు ఇప్పుడు అని చెప్పి మీ అమౌంట్ మీకు ఇచ్చేస్తారు. కడితే బ్లాక్ మనీ, లేకపోతే సారీ కట్టకపోతే బ్లాక్ మనీ, కడితే వైట్. సింపుల్. మరి ఇప్పుడు నేను మీకు ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ నా దగ్గర ఉంచేసుకున్నా కదా, ఇప్పుడు ఉంచేసుకుని తర్వాత ట్యాక్స్ అథారిటీస్ పే చేస్తున్నాను. మరి మీకు ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వకుండా నా దగ్గర ఉంటుంది కదా, అది ఇన్కమ్ అంటే కాదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ పే చేయాలి కదా ట్యాక్స్ వాళ్ళకి మీ పేరు మీద. అందుకనే దాన్ని లయబిలిటీ అంటాం. ఇక్కడ FS00లోకి వెళ్ళి లయబిలిటీస్ లో ఇక్కడ ఒక లెడ్జర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. 5 ఏంటిది? TDS పేయబుల్. నేను పే చేయవలసిన TDS. దేనికి పే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను అమౌంట్? మీకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెన్స్కి కదా, మరి అది కూడా ఉందా లేదా? లేదండి. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్ కానీ పే చేయాలని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే అకౌంట్స్ ఫర్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ లో ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ద్వారా విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది కనుక అప్లై అయితే అది డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు అవుతుంది. నా దగ్గరికి వస్తుంది, నా దగ్గర నుంచే వెళ్తుంది. ఎలాగా? పలానా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ లో పలానా కోడ్ ద్వారా చెప్పి సేవ్ చేయండి. ఈ ట్యాక్స్ టైప్ లో ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ ద్వారా అమౌంట్ కనుక డెబిట్ అయితే, ప్లస్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? పలానా లెడ్జర్కి వెళ్ళాలి. ఒకవేళ మళ్ళీ నేను పే చేసింది కూడా ఆ అమౌంటేగా, అంటే సేమ్ అమౌంట్ నుంచి మైనస్ కూడా. నాకు వచ్చేటప్పుడు అదే అమౌంట్ వచ్చింది, నేను పే చేసేటప్పుడు కూడా అదే అమౌంట్ పే చేశాను. మీ దగ్గర నుంచి రిడక్ట్ చేసింది కూడా 1,500. నేను మీ పేరు మీద మళ్ళీ ట్యాక్స్ అథారిటీస్లో పే చేసింది కూడా అదే 15,000. ఓకే, అందుకనే డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు దానినే అవుతాయి. అన్నీ వచ్చేసినాయి. కానీ ఇది అందరికీ అప్లై అయిపోద్ది వెండర్స్కి. ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి అయితే ఇంకొక వెండర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ అకౌంట్ గ్రూప్లో ఇంత చెప్పినట్టుగా వెండర్ వెండర్ నవత ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటుంది. d@d.com. ఇక్కడ అంతకుముందు మనం చేసినప్పుడు వెండర్ నేను ఇంతవరకు ఇచ్చే సేవ్ చేసామండి. ఇంతవరకు ఇచ్చే సేవ్ చేసాం. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే మళ్ళీ ఎంటర్ప్రైజ్ చేసి ఈ కంట్రీలో ఎవరికి? ఈ వెండర్కి
ఈ ట్యాక్స్ టైప్ ద్వారా ఇది అప్లై అవ్వాలి, అది కూడా లయబుల్ అవ్వాలి అని. ఇప్పుడు ఏమంటారు, నాకు అడిగారండి డబ్బులు పే చేయమని. దేనికి అంటే పలానా ఇన్వాయిస్ ఎంత పే చేయమంటారు అంటే 40,000 పే చేయమని. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. బిల్లు ఇచ్చారమ్మా, బిల్లు ఎంటర్ చేసుకోవాలి కదండి. చూద్దాం ఏమవుతుంది. బిల్లు ఎంటర్ అవుతుందో అవుతా ఏంటి పరిస్థితి. బిల్లులు ఎంటర్ చేయడానికి ఏంటి మనకి పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ కి F-43 F-43 ఏ రోజు పలానా రేట్లో ఏ వెండర్ దగ్గర నుండి నవత ట్రాన్స్పోర్ట్ పలానా వెండర్ దగ్గర నుండి ఎంత అమౌంట్ ఇది కావాలి, అది లేకపోతే ట్యాక్స్ అప్లై అవ్వదు. క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్ 40 transportation charges star plus document semi. ఎంత పే చేయమని ఇచ్చారు టోటల్లీ వీ నీడ్ టు పే ద 40,000. బట్ ఇప్పుడు ఎంత పే చేయాలండి మనం 38,000. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ దట్ విల్ బి గోస్ టు ద ట్యాక్స్ అమౌంట్. సి ఓకే, లెక్చర్ వేరేది ఇచ్చాను, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇచ్చాను 5,000. ఈ 2,000 ఏమైంది ట్యాక్స్ అమౌంట్ కింద కట్టాలి, 2,000 ట్యాక్స్ అమౌంట్ కింద. ఇలాగ మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇన్వాయిస్ ఎంటర్ చేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం పేమెంట్ చేయాలి కదా దీనికి. ఆ పేమెంట్ ఓపెన్ చేస్తే మిమ్మల్ని 40,000 పేమెంట్ చేయమని అడుగుతాను. 38,000 పే చేయండి, ఎందుకంటే ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ వాళ్ళ పేరు మీద అక్కడ ట్యాక్స్ అథారిటీస్కి వెళ్ళిపోయింది. అక్కడి నుంచి మీకు ట్యాక్స్ అమౌంట్ మళ్ళీ మీరు ఎలా కాల్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే మీరు చెప్పాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద టీడీఎస్. జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి.